Good evening, folks. Saturday, 14th August, and we are on it. Live number 237 from this room. Superb time we are having, all of us, meeting such interesting people, thanks to great partners like Niranjan himself. Okay, so it's absolutely fantastic. Niranjan, who's a part of Studio Focus, a producer, director, event manager, yeah, so many things that he does on his own, and he helps us to get a lot of these celebrities who are coming in. So that is Niranjan from Studio Focus, okay, who's done so much of work in films himself, and he helps Team.i to connect with all these great stars and all of these people. Today we are going to have Sindhu Loknath in the room, and I can see Niranjan sir and Sindhu over here. Great. So let's get these people into the room, and we're going to have a session as we'd always do. Live number 237 from the Team.i room. Hi, Sindhu. Hello. Good to see you. Absolutely fantastic. Thank you. We'll just wait quickly for Niranjan to join us. I think he's somewhere here. I wonder why he's not in the room. Let's send him another request, and I'm sure we're going to get him. Superb. And there we are. There, 1, 2, 3, and we should get Niranjan in. All your fans are slowly coming into the room in the meanwhile. Good to see that. What happened to Niranjan? Why is he not joining? Maybe some network issue? We do this very often, so I don't think. There he is. Hi. Hello. Hi, Sindhu. Superb, superb. This is one long of the first. Long time. I know. This is one of the first times I was telling the crowd some nice things about Niranjan, and he got a technical glitch. He was not supposed to hear that. That's why. But here we have today Sindhu Loknath, who is coming to our Team.i room. A biotechnologist, for heaven's sake, a master's in biotechnology, to being a performer, to Kannada films, and what have we. I mean, there is so much about this lady I really want to know now. Okay, over to you, Sindhu. Tell us your story. I mean, I need to understand this. I mean, both Niranjan and me are engineers and into event management. Yes, Niranjan is also into films, producing, directing, acting, and what have we. But we got to know about this entire master's degree in biotechnology to films. All yours, Sindhu. So the thing was, I basically never had a plan in life. I never made any plans. I just, took up whatever life gave me. So that's how I was. Even today, if you ask me what I'm going to be 10 years down the lane or 5 years down the lane, I don't know. I don't know what I want to be. I never made a plan A, neither a plan B in life. I just kept studying because my friends were studying. They all had some goals, and I was completely clueless about what to do. And I was doing my master's, and that's when I was introduced to this dance team called Shadows One. So I was a dancer there. I used to dance on stage for movie audio launch and things like that. I was a back dancer. I don't know how from that back space I, came to the front side of the stage. I just have no idea. I'm also clueless. It was not what I had planned for. It was maybe what destiny had in store for me. Superb. Actually, our good friend Tejas has done so much great work also, in terms of number of people who have come out from his studio and into the films. Absolutely fantastic. And hats off to Tejas also for that. Yes, definitely. I would also like to say if it was not for him, maybe I wouldn't have been in the movies. I mean, he's the one who pushed me to get into films. I'm a very shy person. I was a very timid and shy person, and
he's the one who got me out of that, stage fear, camera fear, and he said, yeah, you can do it, you have to try it, and this is where I am today. Fantastic. Over to you, Niranjan. And Arvind sir, I know Sindhu even before she is an actress. I know the time I used she to do was a lot of shows for loads of Niranjan shows, sir also. lot of shows with us, and I always felt, I used to tell stages also, even she could be an actress anytime, because before that I think Bhavana was already an actress before Yeah. Sindhu started, and we always felt that even Sindhu could be an actress. We had discussed it a couple of times also, and it was very nice to see her on screen. I think her debut was in 2009, if I'm not wrong. Yeah. Yes. 2009. Parichaya movie. So tell us something about your first film, your experience facing the camera for the first time. How was it? Okay. So before my debut movie, I did couple of print ads and TV commercials, and then somehow my portfolio got circulated in the film industry, and I was called for this movie Parichaya. Frankly, I was not prepared for it because I am a tomboy. I was a tomboy, so I had no idea about makeup or screen presence or anything like that, because I told you this was not what I had planned for. I was not prepared. It just happened and I got into films, but I was quite disappointed to see myself on screen, to be frank, because I was not a great actor, or my screen presence was not I was not pleased with the way I looked or performed. So after my first movie, I thought, okay, since I have entered, let me try it. Let me give my best shot. I'll see where it takes me. If it doesn't work out for me, I'll look for something else. And I took 1 year break after Parichaya movie. Tejas actually gave me a lot of films to watch. He said, watch as many movies. So 1 whole year, all I did was watch films. And I came back with my second film, but which I consider as my debut movie. That was Lifeu Ishtene with Pawan Kumar, and that's where it started for me. Fantastic. Post that, you did many films with very good directors, good co-artists and all that. Which is your best, your favorite film out of all the films you acted, and why? And please speak in Kannada. Kannada nalli matadi, madam. All your fans are insisting you speak in Kannada. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕನ್ನಡನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ out of all the movies, I think Case number 18/9 critically acclaimed movie ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆ ರೋಲ್ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಗ್ಲಾಮ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್, ಆ ಮೇಕಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಲವ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ. Love in Mandya also was one very good film. Even case number 18/9 ಅಲ್ಲ ಅದು, that ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು, I think the makers were my friends. Even the hero, even his name is Niranjan Shetty. Yes, correct. Shetty. He is also my friend, and I watched the film. It was a fantastic film. And ಈ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ. ಸಿಂಧು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ನನ್ಗನ್ಸ್ದಾಗೆ. ಅಗೇನ್ Lifeu Ishtene was one very good film in terms of comedy
and Lucia Pawan Kumar, he directed the film. Yes, so yes. that is also a good film. Yeah, it was his debut also. That was nice. And Sindhu, tell me, you have done dance performances, modeling, acting. What do you choose among these three? Which you like the most? Anytime dancing. ಹುಡ್ದಾಗಿಂದನೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡಾನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಕಾಲು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಂದು. ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇವಳು ಯಾಕೋ ಬೇರೆ ಕಡೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. So anytime dance rejuvenates me, dance soothes me. It's a kind of my healing thing. ಈಗ ನೀವು ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲೇನೆ ನೀವು ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವನ್ ಆತನು ನನ್ ಗೆಳೆಯ ಸುನಿಲ್ ರಾವ್. ಓಕೆ, ಈಗ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ ಥಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತೂ, ವೇರ್ everybody is sitting at home and watching web series in Hindi, Malayalam, Kannada ಎಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ when compared to feature films, is web series getting so popular, a good thing for an artist? As far as people are watching it, anything is good for an artist. Big screen ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರ್ಲಿ, ನಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1.5 year ಇಂದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಅಂತೂ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನೋಡೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು. ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ I think it's good only. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಲವರ್ಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ DTS ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದು 500 ಜನದ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮಜಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಜಾನೇ. ಬಟ್ ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುನೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೇನೆ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಈಗ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಫಾರ್ ಅಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಮೂವಿ ಫಾರ್ ಅನ್ OTT and wait for it to release on an OTT. ಈಗ once you say there is no theatrical release, ನಮ್ಗೆ one big chunk of money is lost. We can't bank on that theatrical income. Okay, so and we can't trust on an OTT and make a film. And OTTs are also telling us that, make a film and give it to us. We'll do, revenue sharing and all that. So most of the producers are backing out doing films. Of course, there is a OTT ge ನೀವು ದೊಡ್ಡ somebody like Darshan or Sudeep or somebody of those artists, if you are having, then OTT will come and ask you that, okay, we'll buy your film. Otherwise it is difficult for ಈಗ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ನಾಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ
For a producer, he does it on his own risk. Theatrical anta idre, when you are confident about your film, there are a lot of small films have become huge hits, before. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ 2005-10 ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ even for us to promote new talents on films, it has become a challenge. Okay, because you risk, producer risks his money when there is no theatrical release. Ivaga theaters alla open ಆದ್ರೂ ಕೂಡ I think 50% occupancy ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ theaters ಅಲ್ಲಿ. Okay, that again is a disadvantage. People don't like to go if it is like that, because you go, I mean, you go with your family and you sit ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಆಡ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಡ್ಸ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ಆಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 3-4 ಸೀನ್ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಡ್ ಶೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇನೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಇಡೀ ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 or 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮೋಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ತರದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್. ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಟಿವಿ ನೇಷನ್ ವೈಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ನೀವು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 2 ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮರ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಮರ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅನ್ಟೈಟಲ್ಡ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನೊಂದು ರಾ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಬೀನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯು ಫ್ರಮ್ 12-13 years. ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಹಾಗೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಕೀಪ್ ಫಿಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಡು ಯು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈವ್? ಅಂದ್ರೆ ಡು ಯು ಡೂ ಯೋಗ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ routine? Yes, so ನಾನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ. ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ I was a dancer and I've been dancing. Maybe my body type is like this. But yes, ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 15-20 minutes ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ತಿಂತೀನಿ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟರ್ ಗೀ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಜ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಟ್. ಡೂ 30 minutes ವಾಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಿನ ಇಡೀ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ಇಸ್ ಫ್ರೆಶ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೂನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ ತರಾನೇ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಹುದಲ್ಲ. ನಮ್ಗ ಆಗಿಲ್ಲ.
4 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಗಿರ್ಟಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 1.5 years ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಸಹ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಈ 1.5 ವರ್ಷ ನೀವು ಹೇಗ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಓಕೆ, ಎಲ್ರು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಆದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲೈಕ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಐ ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಚಿಂಗ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಕೆಪ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಹೋಪಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ವುಡ್ ಎಂಡ್ ಸೂನ್. ನೈಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 2022 ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ, ಇವೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಸಿ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೂ ಗುಡ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ the vaccination drive is going full-fledged when compared to other countries. ಈ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 85-90% ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ. First thing what I want to see next year is I want to be mask free. That everybody I wants. really want to be mask free. I want to see people's faces without mask. That is what I want for the coming year. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಎಲ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಹೌದು. ಇವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಓ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೈಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಧು, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ 3 languages ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಲೋಲಿ. Malayalam's are making some real good films if you watch on OTT. I think actually currently. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಆ ತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ? ಹೌದು, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಅವ್ರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಆತರ ಕತೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ OTT ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್, audience way of watching movies or their acceptance towards movie making or cinema has changed. OTT has really changed. ಇವಾಗ ಒಂದು broadness ಬಂದಿದೆ. So sorry, there was some interruption. No, that's okay. So ಹಾಗಾಗಿ now people know what kind of movies are made, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಜನರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಥವಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. That is also true, because even Malayalam, I think they overtook the other languages in a span of 10 to 12 years only. Before that, Malayalam also was not considered to be a very great industry. Adunu ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. Then they started growing, and the international market ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. After that, I mean, though artists like Mammootty or Mohanlal were doing good films from way by 30 years ಇಂದನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 1 or 1.5 decades ಅಲ್ಲಿ the way Malayalam industry grew was phenomenal. Kannada industry nallu, yes, I mean, there are some of the very good directors who have come in the industry. They are doing good sensible films, which is a good thing to talk about the industry now. But all that, again, we need producers who support this kind of films. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ OTT ಅವರು ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಫೈಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ a producer will force the director to add 3 fights in the film, though the story doesn't demand it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ you are forcefully inserting 3 fights in the film, though the story does not demand it. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕತೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 songs in the film. ಇವಾಗ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್. ಮೊದಲಾದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್, there was something called as audio rights. A producer used to earn some money from the audio rights. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ even that trend is gone. Like you can do a movie without songs. ಮೊದಲು when you say it film ಅಂದ್ರೆ 2.5 hours. There are some films which are also 3 hours duration. But now 1 hour 50 minutes and 2 hours has become a standard time of original film. So that all is good development. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಲೈಕ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಆಗ್ಲಿ, ತಮಿಳ್ ಆಗ್ಲಿ, ತೆಲುಗು ಆಗ್ಲಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, it will become more easier for you, because some Bollywood artists are coming and doing Malayalam films. They don't even know the language. Okay, that one is an advantage for you. And definitely try. you should, because Malayalam industry also ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿದ್ರು ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಿಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗಬಹುದು ಮಲಯಾಳಂ ಅಲ್ಲಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗುಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ದೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಅಂಡ್ I would ask Mr. Arvind to take over and conclude this live. Thank you so much, Niranjan, and thank you so much, madam. We are really honored to have somebody like yourself. It was nice talking to all of you, actually, and sharing all the thoughts. When in the beginning of this live, you made a comment that you actually did not know what you were doing, and you went with the flow, and in that flow, you finished a master's in biotech. I mean, that's just amazing. And I think you're so lucky to have those kind of friends around you with whom you went with the flow. It could have gone in any direction. And you finished a master's. I mean, I think that is really nice.
But you Okay. do know that we run a school where we teach event management. Niranjan sir is integral part of us. Uh-huh. Some piece of advice to these students who are also trying to go with some flow. Some piece of advice from you, Sindhu. Okay. Actually, when I was studying, we had no idea about event management or ಈ ತರ ಒಂದಿದೆ ಈ ತರನು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾನೇ ಇದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೇನು obviously I don't think my parents would have supported me to go towards that direction. Obviously, Right. most of the Indian parents want their kids to be just doctors and engineers, but ಈ ನಡುವೆ change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I have seen lot of engineers or from various field, architecture ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿ, they get into events eventually. So I think if people are creative enough to do anything, I think they should definitely pursue. And events is a booming industry, event industry. So I think people should just come in with a lot of ideas and interest and dedication. Then I think the industry will go to a next level. Superb, superb. Thank you so much for your time, Sindhu. Thank you so much. Yes, thank Looking you so forward much. Thank to you. Lovely talking. great future for you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. Bye. Bye.